So we get married and in our plan tumeongea, tumeelewana, watoto tutakuwa na watoto 3, tumewapea mpaka majina, tumepangana. And one of the doctor, remember he was an American, a black American, akatuangalia akasema me I would recommend for the state muko just go and adopt. So but after the 5th year grace ya Mungu ikatushukia na njia kipekee. And we said, is our marriage lacking? With or without children? Are we not okay? It is good to wait upon God. Now it's 18 years down the line. The children have not yet come, but we are happily married. Hatuna stress. Sisi watu nakumbuka watu wakituuliza. Sasa zingine watu wanasema, mna watoto wangapi sasa? Watoto wako wapi? Haya. Oh, okay. Yeah. Haikuji, si jambo inatusumbua. Okay, now here we are, na tunamshukuru Mungu sana mpenzi mtazamaji kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo ametupa ya kuweza kusikiliza na ushuhuda. Kamiti is my very good name. Now, mgeni ambaye niko naye anafahamika kama Joseph Mwangi Maina, na hapa ni katika baadhi ya mitaa ambayo inapatikana katika jiji kuu la Kenya, Nairobi. Na mgeni huyu Joseph Mwangi ana ushuhuda wa jinsi ambavyo, first of all, ni ushuhuda wa kipekee kwa sababu unaanzia vile ambavyo alikumbana na matatizo wakati ambapo alikuwa bado na umri mdogo, wakati ambapo analelewa kule nyumbani, na pia kuingia katika ndoa, basi akajipata katika mtihani wa kusubiri. And now I know you're already asking yourself, kusubiri nini? Utakuwa unasikia. Ladies and gentlemen, this is Joseph Mwangi's testimony. Here we are, and we thank the Lord kwa sababu ya ukuu wake, na asante sana pia kwa mapokezi ya kuja mahali hapa. Asante. Kuweza kusikia ukuu wa Mungu katika maisha yako. Atukalelewa katika changamoto nyingi tu. Kabisa. I mean, tuanze hapo, what was happening at home? Maisha yangu kuanzia pale utotoni kulikuwemo changamoto nyingi. Na changamoto katika maisha yangu zilianza nikiwa katika darasa la 4, 5 pale. Hapo ndio wazazi wangu walikuwa wanatofautiana. Hasa tulikuwa wadogo, kwetu tulikuwa tumezaliwa watoto 5. Mimi nikiwa ndio first born. Na nikiwa darasa la 5 ndio nikawa naona kuna matatizo fulani katika kaboma letu, lakini singefahamu vizuri kwa sababu ya umri. Lakini baada ya muda kidogo wazazi wangu wakaachana. Mama akatoroka nyumbani na tukabaki na shosho na babu yangu kule kijijini. Naam. Na kabla ya mama atoroke nyumbani kuna mambo tulikuwa tumepitia, ndio tukaanza kujua kumbe hapa kuna shida. Maana nakumbuka kuna wakati moja mamangu alijaribu kutupeleka mahali babangu alikuwa anafanya kazi. Maana wakati ule babangu alikuwa anafanya kazi mjini na mamangu naye alikuwa kule kijijini. So kuna wakati moja mamangu alitubeba watoto wote 5 akiwa na mpango wa kwenda kutuacha kwa babangu kule mjini. Lakini haikuwezekana. Alipofika kule akapata kuna mama mwingine kule. So babangu alikuwa ameshapata mke wa pili. So alijulia hapo. Labda alikuwa na fununu, sijui hasa kabisa. Lakini tulipofika kule tukapata kuna mwingine. So mamangu hakuna vile angetuacha kule sasa. Ikabidi arudi na sisi kijijini, lakini mawazo yake ikawa asiturudishe kwetu mahali nimezaliwa, lakini arudi na sisi kwao mahali mamangu amezaliwa sasa. So akatubeba sasa kutoka kule kwa babangu, akatupeleka sasa kwao mahali amezaliwa. Samahani. Na nakumbuka kufika kule tulilala huo usiku, na kuamkia asubuhi yake babu yangu sasa, baba ya mamangu. Nakumbuka hiyo asubuhi akimuita mamangu kwa jina, akiwa amesimama kwa mlango, na akamwambia mamangu kwa jina anaitwa Wairimo. Sasa akamwambia, Wairimo, ile siku ulitoka hapa ulitoka peke yako. Na sasa naona umekuja umebebana. Tafadhali kama wataka kurudi hapa, rudisha mzigo mahali umeutoa. So mamangu hiyo siku tena alitubeba akaturudisha kwetu. Sasa kule kwa baba. Kwa babangu sasa mzazi. Sasa kule nyumbani sasa. Maana sasa ametupeleka kwa baba, imeshindikana. Kimeumana. Ametupeleka kwao, kimeumana. Sasa afanye nini?
akaturudisha sasa kwetu mahali nimezaliwa. So alikaa kwa muda kidogo, kisha ndio akatoroka nyumbani. Kwa kuniambia, maana nilifuatilia baadaye, mama ananiambia alikuwa amejaribu mbinu zote za kuona kama wazazi wanaweza kaa chini na yeye na babangu wapate mapatano, lakini ikawa ngumu. So kwa mawazo yake mamangu alisema ya kwamba angependa aondoke kidogo, maana tulikuwa wadogo. Alikuwa anaona hali itamfanya babangu ashuke ndio wapate kukaa. Lakini wakati mama alitoka naye, baba akasema hakumfukuza, mama ndiye alijitoa kwa boma. So babangu akanyanga chini na akasema, mimi sikuwahi kufukuza, ulijitoa. So siku ile utasikia utarudi. Sasa ilikuwa hivyo na ikawa hivyo mpaka wakati tumekuwa wakubwa na babangu akakuja kuaga the year 2008 kama hawajarudiana na mamangu. Pale kijijini tumebaki na nyanyangu na babu yangu na wale watu wengine kwa boma kule. Maisha yalikuwa ngumu sana pale, maana ungetarajia labda wale grandparent wakuwe very supportive, but they were not. Nikisema tu kwa kifupi, nakumbuka kuna wakati moja tulikuwa na shida ya chakula. Maana pale kwa wakati huo nilikuwa nimefika darasa la 6 na nikiwa ni mimi mtoto wa kwanza, mimi ndio nijua watoto watakula nini, watang'ara namna gani na mambo kama yale. Sasa mimi asubuhi nilikuwa narauka nakimbia nikienda shule, jioni nikitokea mimi nilikuwa natokea nikiokota kuni, kisha nikifika nyumbani nichukue mitungi niende nichote maji nikuje nipikie watoto. Mimi hata wareo kamiti ile mambo ya michezo ya watoto, hata ile kitu wanaita binja, mimi sijui kupiga. Maana I never had an opportunity ya ile child play. Sikuwa na nafasi yote ya kucheza. Maana maisha yangu was programmed. Majukumu makubwa yalikuja kabla ya umri. Yes. Naam. Na wale grandparents were not that supportive. Na kuna wakati moja tulikuwa na shida ya chakula na nikaenda pale kwa nyanyangu nikimuomba chakula kwa sababu ya watoto. Na nakumbuka akiniambia, babako yuko mjini, mamako yuko mjini. Mimi si babako, mimi si mamako. Kwa hivyo sitaweza kukusaidia. Huyo ni shosho anaongea hivyo? Huyo ni nyanyangu. So wakati huo ilikuwa kipindi kingumu, nilijaribu kuenda tena kwa ule nyanya mwingine sasa, kwa mamangu sasa. Yule ndiye alinisaidia na chakula kidogo, nikaja nikaweza kutayarishia watoto, na maisha yalikuwa magumu sana pale hiyo miaka ya utotoni, lakini Mungu ni mwema. Tuligrow katika hiyo hali. Kile nashukuru Mungu sana ni kwa sababu babangu hakukosa kunisomesha. Kuna ndugu zangu walipata shida ya masomo, lakini mimi nilifaidika kiasi ya kwamba wakati nilifika kwenda high school, babangu aliweza kunilipia karo yangu vizuri mpaka nikamaliza. Lakini wale wengine, wale watatu wa mwisho, kulikuwa na shida kubwa sana. Nikihadithia tu kidogo tu, kuna my last born brother. Wakati mamangu alikuwa anatoka nyumbani, huyo kijana alikuwa 1 year old. So you can imagine a child who is at class 5-6 is taking care of a 1 year old boy. And baada ya muda kidogo mamangu alikuja kutuona, na wakati ule nakumbuka grandfather akimwambia, huyu mtoto amefanya hawa watoto wateseke. Maana ilibidi ndugu yangu mzaliwa wa 3 aache shule ndio anatunza huyu mtoto mdogo. Nami natokea shule na kuja nikitafuta vile watoto watakula na mambo kama yale. So mamangu alirudi akaja na akasukumwa. Mamangu ananiambia hakuwa settled by that time hata ku take care of ndugu yangu. Lakini akaambiwa na wazazi pale nyumbani, huyu mtoto anasumbua, so itabidi uende naye. So akaenda na my last born brother, and we began being separated na my last born brother from that time. So by the time ninafika high school, my last born brother was pushed nao kwenda kuishi kwa kina mamangu. So ikawa hatuishi na yeye kwetu. Sasa ameenda tena upande mwingine. Ameenda kule kwa mamangu. So we got separated with my last born brother, na ikakuwa hivyo. So yeye wakati ilifika masomo hakupata nafasi ya kusomeshwa na baba kama mimi. Na hao wengine kuna mahali palifika mambo ikawa ngumu, ikawa masomo yao ilikuwa na matatizo. Lakini mimi kwa neema ya Mungu niliweza kusoma, na nikuwa kule high school ndio mambo ikawa pia mangumu. Nilikuwa na those childhood pain and mambo ambayo sikuwa naielewa vizuri, kwa nini ninasikia hasira na mauchungu na nini, lakini kumbe bitterness. Yes, bitterness. And then nilikuwa ninahisi ya kwamba kuna kitu nina miss in my life. By that time sikuwa naelewa ni nini, lakini nilikuwa na hisi ni kama kwamba I'm a rejected child. I'm a child ambaye hajapata upendo. So I was yearning for acceptance and love. And out of that I found myself
nimejiingiza katika vikundi ambazo hazifai pale kwa shule. Out of that I found myself nimeingia katika mambo ya ulevi. I'm still in high school but nimeingia katika mambo ya pombe. Ikasonga nikaingia katika bangi na mambo kama yale. And, it got bad to the extent that nikakuwa like a ring reader wa the bad boys in school. It happens that nilikuwa yule kijana mdogo sana kwa darasa letu, na pia karibu katika shule yetu nilikuwa na kimo kidogo. And nikafanyika tena kuwa yule kijana mbaya sana pale shuleni. And I got into those things. I joined a team, ilikuwa inajiita 10th battalion. Ilikuwa a team of 10 boys and they were the bad boys in the school. They would do all sort of crazy things in the school. So I felt like this is a place, ile tunaweza sema na manifest. Kwa sababu kuna some pain in me, I don't know how to release them, but I feel like when I am in these boys, nikifanya mabaya ndio ninakuwa mtu mzuri. Nikiona watu wakiumia ndio ninasikia vizuri. I want to make people feel that nikihangaisha watu shule nasikia vizuri sana. So I got into that kind of life, but thanks be to God, nikiwa katika hiyo hali, that's when I met Christ. Still in high school? In high school. Okay. Back in 1997, I had this dream where I saw myself katika ile tulikuwa tunaita cross country, zile shule tulikuwa tunakimbia kule. So nikaona tulikuwa katika cross country with the other students, na tulikuwa tunakimbia tu tumefuatana, nikaona simba ametokea from the opposite direction. So simba ametokea na anakuja towards me and I'm here, so I decided I'm turning the other direction, nitoroke kwenye nimetoka. Only to find saile najikaza natoroka, simba tena ametokea the other side. So by the time the dream inaisha, mimi naona simba amepanua the kucha na ameniangalia. So I got scared and I woke up, sweating and scared. And so the following morning I shared the dream with my 10 group of boys. Na kuna mmoja alikuwa na neema ya Joseph ana interpret the dream. Akaniambia, young man. A bad boy, bado. Yes, one of our bad boys there. So the interpretation of the dream according to him, aliniambia, unajua venye mnasumbuana na principal hapa. Simba umeona, huyu principal atakuwahi. Na this time itakuwa mbaya. So be careful with your principal. But now that dream never faded away from me. I would sometimes sit in the class and I would see the lion on my face. Sometimes I'm walking and I'm still seeing the lion coming and I'm like, what is this? Then it happened that time there was a very strong wicked challenge in the school. There was a conviction that was taking place in my heart. But being a bad boy, I didn't want to accept that there is something that is happening in my life spiritually. The Spirit of the Lord was speaking to me. I didn't know how the Spirit of God speaks, but I was feeling compelled kuenda kwa CU. Na kwa CU nikienda nilikuwa naenda kusumbua. Mostly nilikuwa naenda kuwasumbua. But amazingly sikuweza kukaa pale. Nikasikia disturbed again. And instead of choosing kurudi kwa entertainment, I decided to get out of the prayer room or the meeting place, na nikatokea kamlango ya kando. So I went out and I stood kwa kikingi ya stima, and just leaning on that post, I didn't know even how somebody makes a sinner's prayer or whatever, but I remember I said, Jesus, I hear that you do save, and if you really do, save me now. That is how I gave my life to Jesus Christ. After high school, by the time I'm leaving high school, nimeanza kuingia mambo ya huduma. I was from a mainstream, upbringing, mainstream church. So I go back to my church, this fiery young man, spirit-filled, power-packed, and I want to manifest. And my church wouldn't accommodate my ministry back then. So there was a bit of struggle here and there. But God works in miraculous ways, because I was able now to move from the village, and I joined my father in town, and I began looking for a church that time, and I ran to a good church where they were doing missions, a lot of evangelistic campaigns. I joined that team, I joined the youth ministry, and I began there. And I think this now brings me to where I met my wife. Kwa missions? Yes, okay. Now when I'm doing the mission work. One day I'm coming from preaching. I'd been given a church at 19 years. I was given the first church to pastor. Yes, I'm this young boy here, and my pastor comes up one day and tells me, young man, I want you to go somewhere and preach. I was excited, he's just going and preaching. So I went, I preached, I came back. The following Sunday, you go preach. Ya tatu, mwezi ikaisha. Nashindwa hapa story inaendaje.
So finally pastor wangu akaniambia, we endelea mpaka siku ile nitakwambia. So I was given a church, I'm assigned a church, a 19-year-old boy. Ile church ilikuwa ina village setup, kuna washosho na waguka. Yeah. So nafika pale church na waangalia saa zingine words zinakosa. Because you're like, what do you tell this old mama? What do you tell huyu mzae? With all the experience they yes, have. Yes, na huyu mtoto. Jaman. But God alinisaidia. Amazingly, I was able to pastor that church for 3 years. From that one Sunday assignment, then I was there for 3 years. Then one of the Sundays nimetoka pale sasa kwa ile church where I was assigned by my pastor, and I'm going back home. Now my home was thicker that time. The church was in some part of Muranga, a place called Makuyu. So I'm coming from Makuyu, I'm getting back to Thika, and I get to a matatu na tukafika Thika town. So kufika Thika town pale nimeshuka gari. Kumbe naye mke wangu alikuwa kwa ile gari pia naye ameshuka. Sasa mimi nimeshuka, nafuata conductor anipatie change yangu pale nyuma, naye conductor ameenda kwa boot kumtolea mizigo. So nikiwa pale ndio nikapata msichana mdogo ana mizigo hapa, ana chondo, ana paper bag, anasijua amebebana vitu mingi, and I felt like, why can't you offer a hand? So nikamuza, can I assist you? Kaniambia ni sawa. And then nikachukua chondo, nikaona amestuka. This African man anachukua chondo na ni kwa mji. So ni nani huyu? Kaona amestuka. Then nikamuza unaenda wapi? Akaniambia ile stage anaenda. Ile stage alikuwa anaenda ndio mimi pia nilikuwa naenda. So we went and we boarded again the same car. Kaingia kwa matatu moja. Sasa kabla ile introduction tujuane, we ni nani, umetoka wapi, akafika stage ya kwao. So ikawa anashuka, those days hata simu hamna. So no exchange of contact, just somebody that you have met, and then that is it. Na akashuka na mimi nikaendelea na safari. Now to cut the story short, this God is an amazing God. Some months down the line, I don't know whether it was a month, yes, some months down the line, nilimpata kwetu kwa babangu. Akifanya nini huko? Mamangu mdogo, yule mamangu mdogo nilitaja pale awali, alikuwa mtu wa kushuka nywele. Na alikuwa naifanyia pale nyumbani. So mimi hiyo siku nimetoka kwa maombi, nimerudi nyumbani na ninampata pale msichana anashukwa nywele. So nikatazama na, this seems the same lady I saw the other day. Lakini sasa kwa mikononi mwa mama, kijana unapimia kwa mbali, huwezi sema mambo mengi. So and that went and akaondoka, but baadaye ndio akarudi tena siku nyingine kushukwa bado. This time akaletwa na house help wa dadake. Maana wakati walikuwa naishi kwa dadake. Sasa house help wa dadake alikuwa mwanarika kanisani mwetu. So now you can start seeing how we were getting connected. So I was able now to send this girl, the house help wa dadake, ukienda nyumbani salimia ule msichana. So and for her is like, nani wanatuma salamu. So the story began from there, and later, you know, down the line we were able to meet and share. Na ile kitu ilikuwa ajabu ni kwamba nilipata kumbe huyu msichana nina feel ni kama kuna connectivity. Huyu msichana hajaokoka. Mimi sasa ni pastor. Huyu msichana hajaokoka. So she was not born again by then. She was not born again. So I thought it's over. Hapa hakuna hopes. But God is gracious. Later she gave her life to Christ, and we were able to begin our walk. And in the year 2005, in the month of August, we got married. Yeah, and that getting married was not easy. We had a really tough time because my pastor didn't really like the idea. So they said, hatuko kwa hii kitu. Kijana, kama umeamua, sisi hatuko kwa hii kitu. I thought that was a simple word. Wakati mchungaji wangu alisema, we are not in this thing. Later to realize the weight of the matter when I tried to form a small committee, and the committee couldn't work. Nikajaribu kusanya watu pale kanisani ndio tuanze kupanga mambo ya harusi, and the committee ikaisha hivyo. So nikafikiria naweza tengeneza committee ya pili sasa kwa kanisa lenye alikuwa na abudu, because by that time Mungu alikuwa amemjalia, amekuja Nairobi, amepata kazi Nairobi. So tukafikiria kama kwetu haiwork, then we can do a committee kwa kule kwao. So we mobilized some people kwa church yao na tukaanza committee. Kidogo nayo ikaisha. The committee didn't work. Tulipanga harusi yetu tukiwa wawili. Mimi na yeye tulikuwa tunakaa chini, tutafanya. Tukajaribu kuweka pre-wedding, tukafikiri watu pastor, watu watashona kule.
Wedding ni watu wachache sana walikuja. Less than 30 people. Na majority are young people. But God started manifesting some miraculous provision from that time. Our wedding was provided for. Whatever we needed for the wedding, God provided miraculously. Up even to the honeymoon, it was provided for. Nikifanya harusi the wedding day, I only had 20 shillings in my pocket. Hiyo siku ya harusi. Kusota. But the God of provision miraculously provided for us. We were able to have some time for honeymoon, and honeymoon that was fully paid for miraculously. And then from there, the journey begins. Now, let me come to the part where we have seen God as a family. We are now married, and of course, mkioana, muna expect watoto ndio hawa pap wamekuja. So we get married, and in our plan, tumeongea, tumeelewana, watoto tutakuwa na watoto watatu, tumewapea mpaka majina, tumepangana, and then we said we have 1 year of resting, then maybe from second, third year watoto wanaweza kuja. Now we get to the second year, hakuna watoto. The third year hakuna watoto, and just like anybody else, you start getting concerned. What is this that is happening? So we sought medical help. Tukajaribu kutafuta madaktari, wakatutazama, wakatuhoji, wakafanya all what they can. And one of the doctor, remember, he was an American, akatuangalia, akasema, me I would recommend for the state muko, just go and adopt. So like, now, adoption. That is his word. So we went home, we talked about it, we prayed about it, and we said, okay, that is the word of a man. We want to wait on God. And I would say those first, from the second to the fifth year was a very rough time for us because children are not coming. And tunapenda watoto. Mimi na mke wangu tunapenda watoto. Na tunapendwa sana na watoto. And those years, nakumbuka mke wangu angeona mama mwenye ako na mimba, ilikuwa inamtatiza sana. Maana tukirudi nyumbani ni kulia, ni kusumbuka, and then daktari ametuambia hapa hamna hope. Sasa hapa unless you adopt. So but after the 5th year, grace ya Mungu ikatushukia na njia kipekee. And we said, is our marriage lacking? With or without children? Are we not okay? So we started looking at the scriptures, and we said, okay, the Bible says that children are a blessing. They are a gift from God. There is nowhere in the Bible that says if there are no children, that this marriage is not complete. So, and then God started giving us peace and said, with or without children, we will serve the Lord, we'll be happy, and we will wait upon God. And I'm here to say, it is good to wait upon God. Now it's 18 years down the line. The children have not yet come, but we are happily married, hatuna stress, na tunangojea Mungu, maana we know we serve a living God. From your friends and maybe some of the family members, and also from where she comes from, watu wakisema kariki, niki kariki, Oh yeah, that has come. How have you dealt with it? It's come many times from different quarters. Wakati ule wa mwanzo mnaulizwa mnangoja nini, kwani ni nini mnatafuta, some friends who come and they start just praying over us. Kuna wale hata wanakuja wanawekelea mkono nasema fruitful womb, and such. And I remember one time kuna mahali tulitembea kwa one of our relatives, and she was a bit elderly, na akatuita. I think alianza na mke wangu kwa sababu alikuwa upande wa kwa kina mke wangu. Akamuita akamwambia, sasa unajua sisi tulikuwa tunajipanga, mkiona mnakaa na mpati mtoto mnatafuta mtoto, tafuta bini ya kutafuta mtoto. So she was curious aje. Kaambia sasa inaweza, kama ni wewe unaweza tafuta mtu kukusaidia, na kama ni mzee ako na shida unaweza tafuta namna. And I thank God for my wife kwa sababu hakutafuta maneno. Alimwambia nimeshukuru sana kwa maida yako, lakini we are children of God, and we are principled. There are things that we cannot do. So just to answer your question, yes, a lot of pressure has been there from our friends and from family members, but we have stood together. The good thing is I and my wife, we
are tied together. So we have not allowed anybody to come in and maybe try to poison our mind or such. So we have stick together, we have prayed together, we have walked together, we are happy with each other, we are praying for each other, and we are encouraging, and that's why. At first when now the doctor recommended, you know, now you guys, kulingana Kenya ninaangalia na vipimo vyangu, nendeni mkajaribu muone kama mnaweza mkachukua mtoto mkaadopt mle. Did you ever go through a season of blame game between you two? Do I recall at any time? Imagine, amazingly, sikumbuki kama kuna wakati tulifika hapo, because hamna. Tuliangaliana, tukasema okay, some of these things daktari wanasema, it's not about you, it's not about me. Hii ni jambo tumejipata ndani yake. So hakuna siku ama ile ya kwamba tumekaa tukaraumiana. Sioni siku tumeraumiana hata siku moja. And unasema the 5th year, that's when now just peace. Yes, the peace of God now began rolling down, and it is true peace to the point that sisi watu nakumbuka watu wakituuliza. Sasa zingine watu wanasema, mna watoto wangapi sasa? Watoto wako wapi? Haya. Oh, okay. Haikuji, si jambo inatusumbua. Mungu alitupa hiyo amani na tunashukuru Mungu sana. We have never been bitter, we have never even fought each other out of this. We said we will serve God. With or without children, we will serve God, and we are happy serving God that way. If he comes through for us, he comes. And probably committee, the next interview we'll be doing, we'll have these children with us. Glory we to have God. faith in God. Oh, hallelujah. We have not given up. Kuna mtu anatazama hii show na inaweza kuwa ya kwamba hata hiyo ndio sababu kubwa ya kwa nini tukafanya ushuhuda, na wameishi kupigana usiku na mchana yeye na mke wake kwa sababu ya kukosa watoto. Najua kuna ndoa ambazo zimeanguka kwa sababu ya the same issue. Najua sasa hivi kuna mtu ambaye anatazama hiki kipindi na amepanga kufukuza bibi, ama bibi amepanga kutoroka kwa sababu ya hili jambo la kukosa watoto. Hao watu ukawapata mahali wamekaa kwenye chumba, uambia kwamba wanene for 2 minutes. Wow. Neno moja tu. Watoto hutoka kwa Mungu. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. It is not guaranteed, as we assume, ya kwamba when a man and a woman comes together, a child is produced. It is the grace that is given of God. So usije ukamraumu mwenzako kwa sababu labda hamjajaliwa ama hajajaliwa. Tumtazame Mungu, tumngojee Mungu kwa sababu yeye ndiye anapeana. Ndoa ni ya Mungu, watoto ni wa Mungu. Tumngojee Mungu. Hallelujah. Asante. And I'm telling you, committee, maybe the next time. Not even you will maybe. Come. You will come. Yes, when things are different. Wow, that's amazing. Yes. So umesema now it has been how many years now? 18 years 18 of waiting years on God. of waiting and still serving him. You're Faith-free. not bitter with him. Oh, yeah. You still see him as God of impossibilities and all the possibilities that one might think about. Yes. And you see kufika katika hicho kiwango cha kukubali ya kwamba yeye ni Mungu, uwe una mtoto na huna. That is maturity now in faith. Sure. Na kamete tunapendana upende ukweli. Oh yes. Hata wakati tulijia basi tuliona. Yes. I'm telling you. Thank you so much. God bless you. Amen. But one lesson ni kwamba 18 years. Yes. No children, still together, serving the Lord. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, 7, 8, 10 na miaka 8 juu, na bado wanamtumikia Mungu na bado wanapendana. Na amesema mwenyewe hapa ya kwamba ushuhuda mwingine ambao utakuja, wao watakuwa katika nyumba hii ama watakuwa katika nyumba hii ama kule ambako atakakokuwa, utakuwa ni ushuhuda wa Mungu ambaye atakuwa ameshuka kwa njia ya ajabu, na labda hata hakuwa mtoto mmoja, labda watakuwa ni twins ama hata ni triplets, kwa sababu nimeona na ninaamini ya kwamba inawezekana. Kamete is my name.